logical problems. There were no problems with delivering any material, any equipment. So everything from the preparation side was well done. ولكن أود القول أنه لم نشهد أي مشاكل من الناحية التقنية أو الفنية. لم يكن هنالك أي نقوصات أو مشاكل في الأجهزة التقنية المتوفرة في مراكز الاختراع. لذا من الناحية الفنية والتقنية كانت الأمور جيدة جدا. And now, of course, we hope that also after the results will be announced, the situation will stay calm and quiet. نأمل أيضا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات سوف تبقى الوضعية هادئة وآمنة. My colleagues are out in the field, out of Baghdad, some are in the south, some are in the central Iraq, some are in the north, and even up to the border. And we have not had contact and have not received any information from their side. زملائي موزعين في جنوب العراق وشمال العراق وكذلك في وسط العراق. إلى هذه اللحظة لم نقم بالتواصل فيما بيننا فيما يخص التصويت في هذا اليوم. But I'm pretty sure if any major incidents would have come up, we would have been informed by this. ولكن أنا متأكد إن كانت هنالك أي حوادث كبيرة أو خروقات كبيرة سوف نكون على علم بذلك. So my sincere thank for everyone who does report from this very important day for the citizens of Iraq. لذا أقدم شكري الخالص لجميع من يقومون ببث التقارير وإرسال الصورة إلى الناخبين العراقيين والعراقيين بشكل عام. And if there's any other question, I'm more than happy to take them now. إذا كان هنالك أي سؤال أنا أكثر من شاكرة للإجابة عنه. إباحة kannst du es ein bisschen machen? كان عايزين نشارك المداولة الإعلامية. شفنا وسمعنا بعض المناطق وقفت جهاز مثلا مدينة صدر. ما يرأيكم وبشكل عام مشاركة الناخبين قليل كلش. كيف تنظرون ما هي تعليقكم حول هذا الموضوع؟ So two questions. The first question is we heard that some devices were shut down. They are not working anymore, not operating in Sadr city. And the second question for the little turnout of people, only few people came to vote. If you have a comment on that. Well, question of broken down devices. What I've seen from the warehouse in Basra, there are a lot of spare devices, and they have told us in case things broke down, they will deliver new or spare devices to the respective polling station. فيما يتعلق بالسؤال الأول حول تعطل الأجهزة التقنية أو الأجهزة في مراكز الاختراع في مدينة الصدر، عندما كانت لدينا زيارة في مدينة البصرة وزرنا المفوضية هناك، كان لديهم أجهزة في المستودعات الخاصة بهم، وقالوا لنا أن يمكنهم تبديل أي جهاز يتم يحصل فيه عطل أو أي عطل. Well, and the relatively low turnout of this election says a lot, but it is not up to me now to make a final judgment and assessment on this. This is a clear, of course, a political signal, and one can only hope that it will be heard by the politicians and by the political elite of Iraq. That's all what I could say at that moment. إقدام الناخبين على التصويت القليل يقول الكثير، ولكن لا يمكنني الآن التعليق أو أن أحكم على هذا الإقبال الضعيف على التصويت، ولكن بلا شك أنه يرسل رسالة سياسية نوعا ما، وأرجو أن أتمنى أن يتم سماع هذه الرسالة من قبل السياسيين. نعم، هل كنتم تتوقعون هذه النتيجة أو هذا الإقبال أم كنتم تتوقعون أكثر؟ ومتى سيصدر التقرير النهائي بشكل مفصل؟ Two questions. The first question is, did you expect that people will turn out so few for electing? And the second question is, when will you issue the first preliminary report? Well, I mean, things go the way
they are supposed to go, and I think that many more people hope for a different choice. And what I've heard is that the political change was not reflected, let's say, in the list of candidates and parties. اوكي. تجري الامور يعني كما تجري، وكما سمعت ان التغيير السياسي لم يكن منعكس بشكل جيد في قائمة المرشحين الموجودة. I would say the security issue is of course threatening to many people, but what we have seen today is that the state security did everything to provide the best security you can do under the current circumstances. أنا على علم أن هنالك مخاطر أمنية كبيرة، ولكن مما رأيته فإن الحكومة توفر كل ما وسعها لتأمين مراكز الاقتراع وحمايتها. But of course, people with disabilities, for them it is sometimes difficult to reach the polling station if they have to walk almost a kilometer to come to the first checkpoint. ولكن هناك بعض المشاكل الأخرى مثل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتوجب عليهم المشي لمسافات طويلة مثل 1 كيلومتر للوصول إلى مركز الاقتراع والتصويت. So asking the turnout, I would say some reasons are political and some reasons are structural. Okay. And sorry. لذا بخصوص سؤالك حول الإقبال الضعيف للمصوتين والناخبين، بعض الأسباب ربما تكون سياسية والبعض الآخر هي أسباب تتعلق بأمور فنية. And your second question, we will keep the date and the time as it was. It is 11 o'clock Tuesday in the Babylon. Rashid, you changed it. Rashid, 11 o'clock on Tuesday. It will the preliminary statement with quite a lot of explanation. أما بخصوص سؤالك حول إصدارنا التقرير الأولي فسوف يصدر على نفس الوقت المعلن عن يوم الثلاثاء الساعة 11 في فندق الرشيد في مؤتمر صحفي. So now we have 3 here. So let's go ahead. لدي سؤالين. السؤال الأول، في محافظة كركوك هناك بعض من عناصر الدواعش زودوا ببطاقات التصويت علما انهم مطلوبون من قبل الاجهزه الامنيه. السؤال الثاني، في قضاء سنجار حزب العمال الكردستاني يمنع المصوتين من المؤيدين لحزب الديمقراطي الكردستاني بالإذهاب بأصواتهم. ما هو ردكم؟ ما هو رد الاتحاد الأوروبي على ذلك؟ Okay, so there are two questions. Both he wants comments. The first question is about regarding Kirkuk. In some areas, ISIS members are provided with biometric card and they were able to vote, but although they are requested by the law. So what's your comment on this? They are eligible or not eligible? Are they provided or not provided? They're ISIS members. Oh yeah. Yeah, and the second question is in Sinjar, PKK stopped from voters from voting for the other party. So what is your comment about that? Well, the first, I cannot make any comments what kind of people receive biometric cards or not. This is not up to me to make any assessment on this. This is clearly a case for IHEG and the appeal court. اوكي. بخصوص السؤال الاول لا يمكنني التعليق حول من يقوم باستلام البطاقه البيومتريه ومن لا يستلمها. هذا الموضوع متعلق بمفوضيه العليا المستقله للانتخابات. And the second case you have asked if PKK has blocked the road or access. This is clearly a question to the Iraqi security. It's not up to the chief observer of the election observation mission. بخصوص سؤالك حول قيام حزب العمال الكردستاني بمنع بعض الناخبين من التصويت لأحزاب أخرى، فهذا السؤال متعلق بالأجهزة الأمنية. لماذا يعني أين غياب الأجهزة الأمنية؟ هذا السؤال لا يكون موجه إلى رئيسة البعثة وإنما إلى الأجهزة الأمنية. But of course, if this is true, we will take this into account and we will put this also in our report as we try to cover as much as we can. In the final report, it will be like 25-30 pages and it will be then presented 2 months after the election. ولكن بالتأكيد إذا كان الأمر هذا صحيح فسوف يتم الأخذ بعين الاعتبار وتضمينه في التقرير النهائي الذي سيكون متكون من 25 صفحة إلى 30 صفحة. Madam Jola, you already mentioned that there is no turnout for the election and you cannot make any judgment for that. But I was wondering, for your assessment, for international community assessment, if the credibility, how that will assess the credibility of the election if the
the turnout will be just 10% as we see for well, I don't know how this will be at the end of the day, how low or how high the final turnout and the numbers are. But of course it is very unfortunate that there was a lot of preparation, there was a lot of investment into these elections, and everyone hoped this might be a turning point also on the democratic path for Iraq. So people have not used that, people were not ready, people were not convinced by the political offer, by the choice. One might draw its or his or her consequences. مصطفى الأمير من قناة هنا بغداد الفضائية. اليوم بخصوص بعض الإشكاليات والعطل الذي حدث في بعض الأجهزة الخاصة بالتصويت لهذا اليوم، ما هو موقفكم من هذا؟ وكذلك كيف رأيتم هذه الإجراءات الانتخابية بقانون جديد وإرادته من قبل المواطن؟ Concentrate on the question. Regarding the devices that were corrupted or they did not stop, they did not work at all. So what is your comment on that, and also the procedures for the elections that's going on still? Well, I mean, the devices who might be broken, what we have seen, they were pretty safe in terms of security, in terms of cyber attacks, in terms of any external fraud. So I think if mistakes appeared, they can be solved by the local IHEC committee. They can be, as you said, Fixed, or they can be, I mean, replaced. إذا حصل أي عطل أو عطب في أي جهاز مثل ما ذكرنا قبل قليل، يمكن تصليحه من قبل الشركة، يديهم يعني تقنيين خاصين بهذا، ويمكن حتى استبدال الجهاز نفسه. But of course another problem is, and that might also lead to a lower turnout, that some biometric or fingerprints didn't match with the biometric cards due to health issues. And I think this is also a question one must tackle when you think about accessibility for the voters. ولكن هناك مشكلة أخرى أيضا كانت هي حول البصمات وعدم تطابقها مع البصمات الموجودة في الجهاز الخاصة بالبطاقة البيومترية. مثل ما سمعنا هنالك بعض المصوتين الذين يقدموا للتصويت ولكن لم تظهر بصماتهم في الجهاز بسبب بعض أمراض أو مرض السكري أو غيره. ربما هذا له علاقة بالإقبال الضعيف للناس للتصويت. But otherwise, I mean, if you look through all the polling stations, the election committee sitting there, they were well informed, they were well trained, they knew what they are doing. So actually it was technological, very much advanced, even compared to Germany, and it went well. So I mean, for that, from their perspective, I think it's nothing to complain. No? Yeah. ولكن رغم هذا إذا ذهبت ورأيت أعضاء المفوضية أو المراقبين المتواجدين في مراكز الاقتراع، كلهم مدربون جيدا، يعلمون ماذا يتصرفون وكيف يعملون مع الأجهزة، مدربين إلى درجة أنه ممكن مقارنتهم حتى مع ألمانيا، يعني أنهم متطورين إلى درجة كبيرة. لذلك من هذه الناحية هم جيدون جدا كانوا. Even in Berlin last time, that's an anecdote, yeah, we had major problems regarding our ballot papers. Many polling stations ran out of ballot papers and they didn't print enough and they didn't deliver fast enough. So people had to wait for 2.5 hours in a queue to get the opportunity to vote. حصلت احدى المشاكل تحصلت في المانيا في الانتخابات السابقه، لم تكن هنالك اوراق اقتراع كافيه، حيث اضطر الناس الى الوقوف والانتظار لمده 2.5 ساعات حتى يتم طباعه اوراق اقتراع اخرى ليتمكنوا من التصويت. So this didn't happen here. ولكن هذا لم يحصل هنا. Well, thank you very much for coming for this press point.